Kabla sijamkaribisha mwakilishi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mstahiki meya kuja kuongea na kutoa neno la pongezi, ninapenda kwanza nimkaribishe mkuu wa shirika la Waagustiniani duniani kwa ajili ya neno la pongezi. Karibu. I stand on the already established protocol. Message to Father Stefano Musomba, OSA, on the occasion of his episcopal ordination, 21st September 2021 in Dar es Salaam, Tanzania. This is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. The mood we are experiencing at this moment can best be described in the above cited words of the psalmist. We are indeed grateful to the Lord for his great love and kindness in the appointment to the Catholic episcopacy by the Holy Father Pope Francis, and as you are ordained to serve as an auxiliary bishop to the Metropolitan Archbishop of Dar es Salaam, His Excellency Most Reverend Jude Thaddeus Ruwaichi, OFM. Permit me to express to you my personal congratulations and fraternal wishes, and those of the members of the General Council, all the friars and contemplative nuns, and the lay members of our order. Your appointment was greeted by us with mixed feelings. A big loss to the order because you are a very resourceful person, but also with joy because it is again beneficial to the Archdiocese of Dar es Salaam and to the Church as a whole. The order is at the service of the Church and not a sect separated from it. When St. Augustine was called upon to be the Bishop of Hippo, he was very reluctant to accept it, but he had to give in to such demand for the greater good of the Church, which he would shepherd for over 30 years as a pastor. Father Stefano Musomba, your new call to greater responsibility will cost you a lot. To leave behind your religious community, especially the security and intimacy of Augustinian brotherhood, to embrace bigger challenges. The Lord who has called you is faithful and will certainly supply you the necessary grace for the new life. I know and still remember you as a gentle, humble, selfless, good servant of the order, and a true son of St. Augustine, whom you studied, love, and seek to imitate daily. Now the Church has considered you worthy to be a bishop in the footsteps of our spiritual father Augustine. You have him as your teacher, friend, guide, and example to rely on as you begin this new ministry. From him you can draw a lot to offer to the Church and to edify the people of God. In speaking about the episcopal ministry, St. Augustine says, "In the love of Christ, we are put at your service." Being a bishop is not for prestige, honor, command, power, or authority. Rather, it is a call to service. You are to serve in truth with love and humility. Jesus teaches his disciples that the first must be the servant of all. In this regard, St. Augustine affirms that a bishop, in all his words and actions, should at all times be at the service of the people.
He is at your service in what is useful. He is your servant through his vigilance, a servant through care, a servant through solicitude, and finally, a servant through charity. As consecrated men and women, our life is centered on obedience, within which our freedom is realized and in which we find meaning and fulfillment. Your obedience is fundamentally that of faithfulness to Jesus Christ and his church, adhesion to sound magisterium and ecclesial tradition, obedience to the Vicar of Christ, the Pope, trustful loyalty to your local ordinary, Most Reverend Jude Thaddeus Wahichi, OFM, brotherly friendship with your fellow auxiliary bishop, Most Reverend Henry Mchamungu, with whom you are ordained, and to whom go our congratulations. Communion with all the bishops, paternal understanding with the priests, consecrated men and women, and the laity. Your mission will be to work totally for the Lord, journeying with his people in an ecclesial way, the synodal spirit so dear to our Holy Father, Pope Francis. On behalf of the order, I wish to manifest our sentiment of sincere gratitude to the Metropolitan Archbishop, Most Reverend Thaddeus Ruahichi, OFM of Dar es Salaam, for the long-standing relationship established with us right from his student days in Rome. His trust and confidence in the Augustinians in Tanzania, and above all, for accepting your appointment to collaborate closely with him in his local church. Be assured of our prayers as we rejoice with you and wish you a fruitful ministry in the Lord's vineyard. Given in Rome, 20th September 2021. Reverend Father Alejandro Moral Anton, OSA, Prior General. Hii ni tafsiri ambayo sio rasmi. Ujumbe kwa Baba Stefano Msomba, OSA. Tukio hili la uaskofusho wako tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2021, Dar es Salaam, Tanzania. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tufurahi na kushangilia. Maneno hayo yamebeba hisia zetu kutoka katika Zaburi hiyo. Kwa kweli tunayo furaha kubwa na upendo mkubwa na wema, hasa kwa kuteuliwa kwako kuwa askofu katika kanisa Katoliki, Baba Mtakatifu Francisco, na wote kwa kuchaguliwa kwako kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, na pia shukrani kubwa kwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Askofu Thaddeus Ruahichi, OFM. Niruhusu kuelezea hisia zangu na shukrani zangu kwenu nyie wote, ambazo zimetoka katika halmashauri yangu na watawa kike wa maisha ya ndani na Augustino wote walei duniani. Kwa kuteuliwa kwako kumetupa hisia mchanganyiko, lakini vile vile tunajua katika shirika tumepoteza mmoja ambaye kwa kiasi kikubwa ulikuwa na mchango mkubwa katika shirika. Lakini kwetu ni furaha kubwa kwa sababu wakati Mtakatifu Augustino alipoitwa kuwa askofu wa Hippo, alikuwa na ule kusita kupokea jukumu hilo. Lakini kutokana na hitaji kubwa la kanisa la mahali la wakati ule,
na kwa kuhudumu kwake miaka 30 kama mchungaji, nawe Baba Msomba umeitwa katika wito huu mkubwa wenye wajibu mkubwa ambao utakugharimu mambo mengi. Ninaacha yote katika jumuiya zetu za kitawa, unaacha yote kutoka kwenye jumuiya za kitawa, ulinzi, mshikamano na upendo mkubwa wa Kiagustino na ndugu zako. Hiyo nayo kwako itakuwa ni changamoto. Mungu aliyekuita wewe kwa uaminifu mkubwa, bila shaka atakupa vile vile neema za kuishi wito huu. Ninajua wewe katika hali yako, unyenyekevu wako na kutokuwa mbinafsi uliojitoa kwa ajili ya shirika, ni kijana haswa au ni mwaneto haswa wa Mtakatifu Augustino, ambaye kwa muda mwingi umekuwa ukiishi karama hiyo. Na sasa kanisa limekuchukulia wewe katika thamani kubwa kuwa askofu na kuendeleza karama hiyo, roho hiyo ya Kiagustino. Elewa unaye yeye kama mwalimu mkubwa, rafiki anayekuongoza kwa mifano, na ujitegemee kwake katika utume wako. Katika hili naweza kusema ulichopewa katika kanisa ni wito wa Mungu katika utume huo. Ninaongea haya katika uaskufisho wa Mtakatifu Augustino kama alivyosema, katika upendo wa Kristo wote tujitoe katika utume. Imetolewa hii nukuu katika kitabu kile cha Mahojiano, ukurasa ule wa 359. Kuwa askofu sio kitu cha kujivunia sana au kujichukulia maarufu, ila na sio kitu cha mamlaka, lakini ni utume. Umeitwa kwa ajili ya kutumika. Lazima uwatumikie watu kwa ukweli na upendo na unyenyekevu. Yesu akiwa ndio mwalimu na sisi tukiwa wafuasi wake, kitu cha kwanza kabisa ni utumishi wetu. Katika hili Mtakatifu Augustino na askofu anayeweka katika maneno haya, lazima tuwe katika utumishi, uaminifu kama watumishi, tukiwa tunaangaza macho yetu, tukiwa tunawalea na kuwatunza, na vile vile katika mshikamano, na mwisho tuwatumikie watu kwa upendo. Na kama waliokwisha kuwekwa wakfu wa kiume na wa kike, maisha yetu yana msingi mkubwa katika utii. Utii huo katika uhuru ambao unajidhihirisha kabisa katika yale tunayofanya. Utii wako ambao msingi wake ni uaminifu kwa Yesu Kristo na kanisa, hiyo inakupa mamlaka fundishi katika kanisa, tukifuata mapokeo na tukiwa vile vile wakilishi waaminifu wa Kristo Baba Mtakatifu katika uaminifu uliotukuka, ambao vile vile utashirikiana na askofu mkuu wa jimbo, Askofu Mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi, katika kuhudumia kama askofu msaidizi, vile vile kushirikiana na askofu mwenzako msaidizi ambaye leo mmepewa uaskofu. Ninaelewa pia vile vile ukaribu wenu na mapadre, watawa wa kiume na wa kike na waumini wote. Utume wako katika ujumla wake ni safari, ukiwa unasafiri na watu na kanisa, vile vile na katika taguso yote kama ni jimbo, na vile vile ukiwa na uhusiano mzuri na Baba Mtakatifu. Kwa niaba ya shirika, napenda nitoe ninavyojisikia kwangu katika
hali hii ambaye ni kubwa na unayotoa huduma yako katika jimbo hili kuu la Dar es Salaam chini ya Mwashamu Baba Askofu Mkuu Tadeusi Ruwaichi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, katika uhusiano wake ambao ni wa karibu sana katika shirika kama mwanashirika akiwa anasoma kule Roma. Ninaamini na vile vile katika uhusiano mwema na Augustino Tanzania, na pamoja nayo yote katika kuteuliwa kwako ushirikiane vizuri naye na kanisa pia. Tunakupa uhakikisho wa sala zetu tukiwa na furaha kubwa, vile vile tukikuombea ukiwa kama mwangalizi wa Yesu katika shamba lake. Imetolewa leo tarehe 20 mwezi wa 9 2021. Ni mimi Padre Alejandro Moral Anton, OSA, mkuu wa shirika duniani. Ni mimi Padre Alejandro Moral Anton, OSA, mkuu wa shirika duniani. Kristo tumaini letu. Na labda niseme tu aliyekuja hapa yeye ni makamu wa mkuu wa shirika duniani katika halmashauri yake.